Yes, I'm able to see. See, you have taken, you no need to give int here. Okay. It's a variable, you can store anything. Correct? Okay. So please strike it off. So you have taken a is equal to 10 and b is equal to a into a. What is a? 10 into 10. Yeah, square, right? Square equal to multiplication of the same number. Correct. Yeah. Correct. A into a. Print b. Now run it. Mm. Yeah, it's 100. Good. To write. Take me 100. Come down and write cube. Square of a. So is it the No way problem. they Anything write is fine. square, or if they'll keep any colon in here like this? ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ స్క్వేర్ ఈజ్ అనేది స్ట్రింగ్ కదా మనకి. Wait. It will show you error. You should use comma between. Yes. ఆ డబల్ కోట్స్ పక్కన కామా ఇచ్చి స్పేస్ ఇవ్వండి ఒకసారి. వంశీ you are there? Vamshi, you are there? SSV, can you see my? Can you hear me? Not. Yes, I'm able to hear you, but screen is not really shared right now. Yeah. Can you see my screen? Yes, now it's visible. So why it is square is? ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు స్ట్రింగ్ తీసుకున్నారు కొటేషన్స్ మధ్యలో, then b is like left out there. So you just give the comma there. Okay. Then it will ఇది ప్రింట్ చేసి b వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది అన్నమాట. Now run and check. Yeah, it's printing. It's good. Even cube is also similar thing, right? A into A into you keep the codes. Keep it like this. Okay. So if you take the cube, it will be another multiplication into A, and cube is, yeah, it's good. Yeah, I think. So what else I can do? I mean, The next thing I'll ask you. I'll give you a number. I want you to find out either the number is the even number or odd number. For suppose if I gave you 5, it is even or odd. The machine should tell us in output form. Check that. Just hold on for a second. How do you calculate that even any odd any? How do you tell your brain to do? Because when it is divided by 2 is even, when it is not divided by 2 is odd. Correct. Divided by remainder 0 వస్తే అది even, correct? Yes. కానీ మీరు ఇక్కడ a/2 తీసుకున్నారు కదా. Okay, you run it. You'll understand through mistake. Please run it. After you've done, please run it. Then I'll explain you the other way. Yes. Okay. Yeah, now run it. You have run. Any outer condition you need to keep calling. So what's the mistake I did? Indentation. If print ఇచ్చారు కదా if కింద అక్కడ ఒక tab no, that is fine.
ప్రింట్ కి ముందు ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి మీరు. అది కండిషన్ కదా, ఇఫ్ కింద కండిషన్, రైట్? నౌ రన్ ఇట్. If A divided 10 కానీ 10 odd number, no, right? The code is correct, but condition is wrong. Check with the condition. ఈ మిషన్ లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే లైక్ స్లాష్ అంటే మాడ్యులస్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ గివ్ ద కోషంట్ నెంబర్, ఆపోజిట్ ఇయర్స్ లో వస్తుంది. సో ఆ స్లాష్ స్పేస్ లో యూజ్ ద పర్సంటేజ్ సింబల్, దట్ విల్ గివ్ ద రిమైండర్. Got it. Use the percentage symbol. Now run it. Now 10 is given. Now change the number and check. See, now it's giving odd. So your code is correct. That's good. Yeah. Yes. Any other way that you would like to try printing these odd even numbers? Other way, you want me to, I mean, is there any other way? Any logic? Cool. That's fine. Now I want you to print numbers from starting from 1 to 100. Take off the code. So I want you to print numbers from 1 to 100. 1 to 100. Correct. Okay. I have written some example. I equals to 1. Why it is going? So I have written it from the book for I. Range. Correct. 1 to 100. So there need to be indentation for print. Correct. ఫర్ కానీ లూప్ కానీ అదే లైక్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లూప్స్ కానీ అవన్నీ కండిషన్స్ కాబట్టి ఫర్ దానికన్నా ఒక స్పేస్ ఇండెంటేషన్ తీసుకోవాలి మనం ఫర్ షూర్. ఎటువంటి కండిషన్ రాసినా కూడా 1 to 100. So there are couple of mistakes in the code. Okay. 1 to 101. One is corrected. And the second thing, no. For whatever the condition you write, you should use something for the condition. అది కండిషన్ అని నీ మిషన్ కన్సిడర్ చేయడం కోసం you should use something that is missing over there. This one. Correct. Good job. Oh, okay. Now run it. Yeah, I think It got printed. Yes. Feeling easier? Bit? Yeah, it's printed. It's good. Now let me give a bit tough task. ఇప్పుడు మీరు 1 to 100 ప్రింట్ చేశారు కదా. I want the addition of that numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Let me make it easy. It don't take 100. You take 10 there. Okay. 1 to 10 numbers యొక్క addition I want you to print. Addition. Okay. Correct. As per our logic. So now see, you have taken I as 1, no? Okay. ఇప్పుడు మీరు in range I to 11 తీసుకున్నారు. So what it will print 1 to 10 ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కండిషన్ ఏం అడుగుతున్నాను? ప్రింట్ అయ్యే నెంబర్ కి నెక్స్ట్ నెంబర్ ని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాను. కరెక్ట్? yes. నెక్స్ట్ నెంబర్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదు కదా. 1 2 3 ప్రతిదానికి 1 డిఫరెన్స్ ఉంది. Okay. Yes. సో ఫస్ట్ 1 ప్రింట్ అయ్యాక దానికి ఇంకొక 1 యాడ్ అవ్వాలి. కరెక్ట్? So okay. Okay. I equals to I plus 1. Correct. It works.
Check. It works. But there is one another mistake in my condition, but it will work. Now print. Now write the next statement. Okay. So addition, it's Print. adding. Print I. Correct. Right. Now what output you got? Oh, okay. It is adding and printing. Correct. The same thing. The same thing I have asked for. But yeah, you need to I equals to I plus 1. It needs to come out of this, and if it written here 11. Okay, last number it is printing. So if I define a variable here, another one, it will start with 1 equals to I equals to, oh, I will start with 0 to 10 equals to I plus 1 print. the same thing you are doing, but you just changed the variables. Now you got it correct. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీకు నాకు 10 నెంబర్స్ ది కావాలి అని చెప్పా కాబట్టి మీరు 11 వరకు రేంజ్ తీసుకున్నారు కరెక్ట్. ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్ నౌ లిటిల్ బిట్. ఇది రన్ చేశారా? రన్ చేయలేదు కదా? నేను రన్ చేశాను, బట్ ఇది 11 చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్, రైట్? yes 10 plus 9 there itself will get 19. The same thing you did, or but అది ప్రింట్ చేయండి అని అన్నారు అంతే. సో ఫస్ట్ సి, ఎన్ని నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అడిగాను? 10 నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అడిగాను కరెక్ట్. లెట్స్ టేక్ దట్ ఐ కన్నా పైన లైన్ లో సమ్ వేరియబుల్ ఇంటూ 10 అని తీసుకోండి. లైక్ x is equal to 10 అని తీసుకోండి. పైన ఓకే, పైన టాప్ ఆఫ్ ఐ. ఓకే, యా, x is equal to 10. సో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం అడిగాను? నాకు 10 నెంబర్స్ ఎడిషన్ కావాలి అని అడిగాను కరెక్ట్. 10 నెంబర్స్ అంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా. సో యూ టేకెన్ లైక్ i is equal to 1. ఆ 10 నెంబర్స్ ఏంటి అని మీరు ఇంకా మెషిన్ కి చెప్పలేదు. సో యూ వాంట్ దట్ టు నో ఫర్ ద మెషిన్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు థర్డ్ లైన్ లో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 0,11 అని తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు యూ జస్ట్ థింక్ నౌ లైక్ వాట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ దగ్గర. హౌ డు యూ చేంజ్ ద కండిషన్? పక్కన 1 పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ఇంక్రీజ్ బై 1, రైట్? నాట్ స్కిప్ చేస్తుంది, అది స్కిప్ చేస్తుంది కదా. ఓకే, అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ, ఆ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది తీసేయండి. 0, 1, 11 అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి తీసేయండి. సో రేంజ్ ఒక దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? నాకు 1 దగ్గర నుంచి. దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్క నెంబర్ యాడ్ అవుతూ ఉండాలి నాకు, కరెక్ట్? సో ఐ డు టేక్ x plus 1. ఓకే, కరెక్ట్. plus 1. ఓకే, i plus 1 or x plus 1? x plus 1, okay. x plus 1. Okay. Now what the condition would be? I range మనము ఇంతలో తీసుకున్నామా? 1 to 10 అంటే x అనేది 10 కాబట్టి 10 plus 1 అంటే 11 కదా ఇది మనకి. x plus 1 అంటే 11. సో 1 to 11 మధ్య ఉన్న నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది అది. సో కండిషన్ ఏం రాయాలి మీరు?
x is equal to x plus I. Okay. X is equal to x plus I. Okay. Now what you are Print. printing? Print x. Okay. Now check it. Oh, okay. Correct. Now it is correct. Now you what you understood from this code? I understood from this is first I is getting added again and again to it till Correct, it. correct. It satisfies the condition. Yes. So it is very small logics anamata. So you should keep on practicing anamata. That's all for today. Okay. I have given you one more task to build a simple calculator. Let me share my screen. Once after this session is done, I'll share the documents with this team. This team will drop you a mail by sharing all the documents and links. You're getting my screen? Yeah, I'm getting your screen. See, we are done with writing square of the numbers, cube of the numbers, even, odd, 1 to 100 numbers you printed and you added that numbers. Now I want you to do this challenge. Okay. Build a simple interest calculator. Okay, I will do that. Yep. You'll do right away? I will do it as an homework, definitely. So you want to Good give boy. the task for homework? Correct, Ramji. Post to this, I'll drop a mail to Navya. She'll be sharing you all the required things like this PPT I'll do share. At the same time, this Google Colab link also I'll share. And actually, I found a good PDF online that also I'll share with her. She'll share with you. Yeah? Oh, okay. That's fine. When you get 30 to 40 minutes of time, just spend on practicing. Okay. I'll share you multiple things also. Like ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం small things ని solve చేసుకుంటూ వచ్చామో, likewise I'll give a list of 4 to 5 things in the mail. Please try to solve that. We'll go through each and every problem in the tomorrow session. Sure, SSP. Share it in the mail or in the chat. Sure. I'll ask Navya to share you. She'll share you after this session. Yeah, thanks. Yeah, that's all for today. Thanks for time and interest. Hope Thank you'll have you. a good day. Yeah. Have a good day. Thank you. Bye. Bye. Thank you, Navya. Bye. We are leaving the session. I think she's already away.